Hello everyone, welcome to yet another discussion of JMJ classes. You are listening to Jesna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the poem On the Death of Anne Bronte by Charlotte Bronte. So first of all, let's see certain information about the author Charlotte Bronte. She was one of the most famous Victorian women writers, a prolific poet, and a great novelist. Charlotte Bronte is best known for her novels. She was born on 21st April 1816 in the village of Thornton, West Riding, Yorkshire, as the third child of Patrick and Maria. Charlotte Bronte had five siblings. She had two elder sisters, Maria and Elizabeth, and had three younger siblings, Patrick Branwell, Emily, and Anne. All the siblings died of tuberculosis, and Charlotte Bronte was the last to die of all her siblings. She became pregnant shortly after her marriage in June 1854, but died on 31st March 1855 due to complications in pregnancy. Bronte sisters are three sisters: Charlotte, Emily, and Anne. Though there were other siblings, these three are known as Bronte sisters. വേറെയും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു. മെറിയ, എലിസബത്ത്, ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ, പാട്രിക് ബ്രാൻവെൽ, എമിലി, ആൻ. ഇങ്ങനെ ആറ് കുട്ടികളായിരുന്നു പാട്രിക്കിനും മെറിയയ്ക്കും കൂടെ. പക്ഷേ ബ്രോണ്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരായിരുന്നു ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ, ആൻ ബ്രോണ്ടെ ആൻഡ് എമിലി ബ്രോണ്ടെ. And these were all three were accomplished writers. However, due to the discrimination of the day, they went by the pseudonyms Currer, Ellis, and Acton Bell. Currer, Ellis, and Acton Bell. So Charlotte Bronte used the pseudonym Currer. Emily Bronte used the pseudonym Ellis, and Anne Bronte used the pseudonym Acton Bell. സ്ത്രീകളാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് പോലും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ അറിയപ്പെടാതെ പോയേനെ. അപ്പോൾ അത് പേടിച്ച് അവർ സ്യൂഡോണിംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെൻ നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ അവരുടെ വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കറർ എന്ന പേരിലാണ്. എമിലി ബ്രോണ്ടെ അവരുടെ വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എലിസ് എന്ന പേരിലും, ആൻ ബ്രോണ്ടെ വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആക്ടൺ ബെൽ എന്ന പേരിലും ആയിരുന്നു. During her lifetime, she was not awarded any literary prizes. However, she was awarded posthumously, which means after her death. After her death, she has got an award. In both 2004 and 2007, Bronte was awarded the All About Romance Reader Award in the historical category. About her major works, Poems by Currer, Ellis, and Acton Bell was a volume of poetry published jointly by the three Bronte sisters, Charlotte, Emily, and Anne, in 1846, and their first work to ever go in print. As I've already told, to evade contemporary prejudice against female writers, the Bronte sisters used pen names or used സ്യൂഡനിംസ്. സ്ത്രീകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരുടെ വർക്കുകൾ മോശമായിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പെൻ നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് കറർ, എലിസ് ആൻഡ് ആക്ടൺ. ഷീ ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ for writing novels, most notably Jane Eyre. Jane Eyre is one of her most important and famous novel. But before Jane Eyre, she has produced a few poems.
before she started concentrating on novels. Jane Eyre ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു വിജയമായതിനു ശേഷമാണ് അവർ നോവലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് റിട്ടൺ വേരിയസ് പോയംസ്. Bronte published her first novel, Jane Eyre, in 1847 under the manly pseudonym Currer Bell. Her reputation may be explained in part by the astounding success of her first novel, Jane Eyre. So that was a very big success. ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലായിരുന്നു ജെയിൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. And Charlotte Bronte gave up writing poetry after the success of Jane Eyre. Jane Eyre വിജയിച്ചതിന് ശേഷം she started writing novels. അതിനുശേഷം ഒരു പോയട്രി എഴുതിയിട്ടില്ല. She started writing more and more novels, and that was a time when audiences were turning away from poetry in preferences for more prose works. അന്നത്തെ ആളുകളും പോയട്രിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രോസ് വർക്ക്സുകളും നോവലുകളും ഒക്കെ വായിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അവർക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിൻ എയർ ഒരു വിജയമായതിനു ശേഷം ബ്രോണ്ടെ പോയട്രി എഴുതുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് നോവൽസ്. Surely a Tale is a social novel by the English novelist Charlotte Bronte. It was first published in 1849. In contrast to her novel Jane Eyre, Charlotte Bronte wanted Shirley to be about something more than love. A significant portion of the novel deals with the industrial reality of the 1800s. So that is why it's known as a social നോവൽ. അതൊരു സോഷ്യൽ നോവലാണ്. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ജെയിൻ എയറിനെ പോലെ പ്രണയവും അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഷേർലി എന്നുള്ള നോവലിലുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ നോവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ 1800s. Charlotte Bronte's 1853 novel Willet chronicles the journey of Lucy Snow as she grows from a sheltered girl to a lonely young woman until she finds her own place in the world. The Professor was written before Jane Eyre, but was rejected by many publishing houses and was published only in 1857. ജെയിൻ എയർ എഴുതുന്നതിന് മുൻപേ എഴുതിയതാണ് ദ പ്രൊഫസർ. പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നോബഡി വാസ് റെഡി ടു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടച്ച്ഡ് അപ്പോൺ religion, patriotism, social identity, and gender issues. Charlotte Bronte explored the theme of religion and the oppressive side of the church and its incapability. ചർച്ചിനെ കുറിച്ചും റിലീജിയനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് ഒന്നും തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലേറ്റ് ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൻ എയർ എഴുതുന്നതിന് മുൻപേ Charlotte Bronte എഴുതിയ വർക്കായിരുന്നു The Professor. Now without any further delay we'll move into the poem On the Death of Anne Brontë. Charlotte Bronte wrote on the death of Anne Brontë after her 29-year-old sister and close friend Anne died of tuberculosis in 1849. So Anne Bronte was her younger sister and they were close friends also. She died at the age of 29 in the year 1849, and after her death, Charlotte Bronte wrote this poem on the death of Anne Brontë. Okay, so Charlotte Bronte തൻ്റെ സിസ്റ്ററും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടുമായ ആൻ ബ്രോണ്ടെ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ എഴുതിയ ഒരു പോവമാണ് On the Death of Anne Brontë. Stanza 1. There is little joy in life for me, and little terror in the grave. I have lived the parting hour to see of one I would have died to save. So the speaker here is Charlotte Bronte, and she's talking about the death of her sister Anne Bronte. Charlotte Bronte has little joy, which means very less or hardly any joy left in her life after the death of her sister, and little terror in the thought of the death. So in fact, she now looks forward to death so that she can be reunited with the deceased. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൻ ബ്രോണ്ടെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടയ്ക്ക് എന്താണ്? ഷീ ഡസൻ ഹാവ് എനി ജോയ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷവും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ
ലിറ്റിൽ ടെറർ ഇൻ ദ ഗ്രേവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഭയവും തോന്നുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് worthy enough for her to live further. ഇനിയും ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാനൊരു സന്തോഷവും തോന്നുന്നില്ല, മരിക്കാനൊട്ട് ഭയവുമില്ല. I have lived the parting hour to see of one I would have died to save. So she says she would have given her life. She would have died to keep Anne alive. So that shows her love for her younger sister. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ പറയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം കളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും താൻ മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സാരമില്ല, ആനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തേനെ. പക്ഷെ she couldn't do anything. So that shows her love and affection for her younger sister Anne. Stanza 2. Calmly to watch the failing breath, wishing each sigh might be the last, longing to see the shade of death over those beloved features cast. So the second stanza describes the scene of Anne's deathbed, noting Anne's failing breath. So she was struggling even to breathe. Anne was struggling even to breathe. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻ ബ്രോണ്ടെ മരിക്കുന്നത് ട്യൂബർക്ലോസിസ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസുഖമായിരുന്നു. ഷീ കുഡൻറ്റ് ഇവൻ ബ്രീത്ത്. അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ വല്ലാണ്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യായിരുന്നു. So rather than wishing for Anne to hold on to life, Charlotte Bronte, the speaker, longs to see the shade of death grace Anne's beloved features, which means Charlotte Bronte actively wished for Anne's death. Such worse was Anne's misery. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ആൻ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിങ് ഇവൻ ടു ബ്രീത്ത്. അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ അവരിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യായിരുന്നു. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെക്ക് തോന്നി ആൻ മരിച്ചാലേ മതി, കാരണം ഷീ ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിങ് എ ലോട്ട്. ഇനി അവളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മരണം അവളെ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരുപാട് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അത്രമാത്രം ആൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത്രമാത്രമായിരുന്നു ആന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. Stanza 3. The cloud, the stillness that must part, the darling of my life from me, and then to thank God from my heart, to thank Him well and fervently. So the clouds of dread and pain will part once Anne's illness is resolved by death. The speaker immediately recognizes the gift brought by death, thanking God well and fervently. She knows that Anne, the darling of her life, has moved on to a better place, where she doesn't have any pain, and she thanks God for it. ആൻ മരിച്ചതിൽ ദൈവത്തിനോട് ഷാർലറ്റ് നന്ദി പറയുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഷാർലറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ ഡാർലിംഗ് ഓഫ് ഹെർ ലൈഫ് ഇസ് നൗ അറ്റ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ്. അവരൊരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെവനിലാണ്, ഒരു സ്വർഗത്തിലാണ്, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെക്കുള്ളത്. ഇപ്പം അവർക്ക് വേദനകളില്ല, പ്രയാസങ്ങളില്ല, ഇനി അവൾക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. അതുകൊണ്ട് Charlotte Bronte is thanking God for her death. അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന്, അവൾക്ക് എത്ര വേഗം തന്നെ അവൾ മരിച്ചതിന് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ ഈസ് താങ്കിങ് ഗോഡ്. കാരണം ഇനിയും അവൾക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അവൾ മരിച്ചു. സോ ഷീ ഈസ് താങ്കിങ് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഷീ നോസ് ദാറ്റ് her beloved younger sister is in a better place. Stanza 4, the last stanza. Although I knew that we had lost the hope and glory of our life, and now benighted tempest tossed, must bear alone the weary strife. So the fourth stanza surveys the aftermath of Anne's death. The speaker states that we had lost
the hope and glory of our life. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ പറയാണ്, ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരാശയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. അവൾ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരാളെയാണ് അവർക്കിപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. But she still thanks God for her death. എന്നാലും ദൈവത്തിനോട് അവൾക്ക് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയ്ക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആനിന് ഇനിയും സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. But Charlotte Bronte says that she no longer has her closest companion to share the troubles of the world. From now on, Charlotte's life will be tempest-tossed, and she must bear alone the weary strife of the world. ഇനിയും ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയ്ക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ, കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും ഇരുട്ടിനെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ തരണം ചെയ്യാനും ഒന്നും ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും സിസ്റ്ററുമായ ആൻ ബ്രോണ്ടെ ഇല്ല. So she is speaking of that void that Anne's death has created. Though she is thankful to God for Anne's death, she is also sad about the loss. അവളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നികത്താനാവാത്തതാണ് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയ്ക്ക്. So to conclude, Charlotte Bronte's poem both elegizes the beloved Anne and meditates on the troubling fact of the speaker's own continued existence. So the poem talks about the loss of Anne and at the same time about the troubling fact of Charlotte Bronte's continued existence. ഇനി എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വ്യതയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. The poem is both a personal expression of grief and a broader philosophical evaluation of life versus death. It deals with the life, the aftermath of Anne's death, the life of Charlotte Bronte, and also the death of Anne Bronte. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ ആൻ ബ്രോണ്ടെയുടെ മരണവും, ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിനെയും കുറിച്ചും ഈ പോയത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So I hope you understood the poem. Thank you so much for your patient listening.